joint debate on the national and regional partnership plan programs, performance framework, ERDF, Interreg, cohesion fund, the regulation, performance framework regulation. We are integrating the discussion, and I have a pleasure to welcome from the European Parliament rapporteurs Karlo RESSLER for the Budget Committee, Andrey NOVAKOV from the Regi Committee. Thank you very much for accepting our invitation. Thank you very much. We really appreciate this working and thinking and acting together, and it was absolutely reflected in the position paper of the European Parliament, totally in line with us. So right away I will give the floor to Karlo RESSLER for a 5-minute intervention. Thank you very much, Madam President. Dear colleagues, I think that it's quite clear that the European Parliament has had serious reservations regarding the Commission's proposal on national and regional partnership plans from the start. We have shared concerns here with the Committee of the Regions about centralization, about governance framework and territorial balance. We have also identified deficiencies in policies for preserving the identity of cohesion policy and territorial balance. And I think that now we are here where we are. And at the same time, this is the proposal that is on the table. And now we have to work on this with the responsibility that we have together with Andrey NOVAKOV, with Elsi Katainen, who is also responsible for the file on behalf of the Agri Committee, to work on it and to improve it and ensure that the future architecture is capable of delivering results in the end. The perspective of regions and local authorities in that sense is definitely essential, also for designing the national and regional partnership plans, but also a prerequisite for its successful implementation. In this context, I would just like to mention a few priorities from our side. First of all, ensuring that cohesion policy continues to support all categories of regions, and that reducing territorial disparities remains at the core of the framework. I think that this is also something that we deeply share, and that this requires in the end clear and ring-fenced amounts, allocations for less developed regions, for transition regions, and for more developed regions, in order to preserve also the predictability of the investments. Special attention is to be given to islands, to outermost regions and territories facing demographic challenges. Secondly, the priorities and real needs of regions must be adequately reflected in the objectives of the plans themselves, and this definitely includes clear recognition of regional competitiveness and preserving strong territorial investments in agriculture, in fisheries, on which we also, what we also emphasize in the MFF interim report, and security policies, while also creating the conditions for people to stay. This is very important, to work and build their future in the regions they call home. Thirdly, strengthening multi-level governance. There is broad understanding that involvement of regional and local authorities cannot be only a mere box-ticking exercise, but substantially consulted throughout the preparation but also implementation of the plans. In order to achieve these objectives, regional chapters and partnership horizontal principles need to be reflected in the plan. Finally, simplification and implementation capacity. If we want this framework to succeed, we definitely must reduce unnecessary administrative burdens and create conditions where public authorities can focus on delivery. This also includes improving the implementation capacity from the beginning of the programming period. And that's why we would like to finish with the negotiations with the Council as soon as possible, but you all understand that this will be quite complex. So, dear colleagues, mayors, representatives of local, of regional levels, I think that we all understand that the future of the next MFF, but in particular the future of the next NRPP framework, will ultimately only succeed if they are capable of combining
On one side, strategic European priorities with the real territorial realities and territorial needs that you understand the best. And that requires not only continued dialogue, but also real, meaningful cooperation between the European institutions. That's why we are here today, but also with the national governments and with local authorities. So we all understand, we all see, perhaps sometimes especially in the European Parliament, but also within the Council, that the work ahead is quite challenging and that the negotiations will be complex because different interests here are at play. And we all understand that the proposal really has serious weaknesses that now need to be addressed through meaningful improvements, and this is what Andrey, myself and Elsie are working on behalf of the committee. And here I think that really your valuable contributions and help will help us to shape appropriate solutions together. So, in this context, I think and hope that we will be able to develop and to finalize with the delivering of a sound regulatory framework and favorable conditions for all of our cities, regions, towns, and this is what our common task is. Thank you. Thank you very much. And yes, I think this is a moment here in this House. We are united, absolutely in line with your work. This is a moment, I think, all the regions from all across Europe and members of the European Parliament in one position. So now we have to be very strategic on actually change the amendment on the table. Thank you very much for your work. I'll give the floor to Andrey Novakov. Thank you. Thank you, President. I don't see a room full of mayors. What I see from this position here is the life assurance of the cohesion policy in the European Union. And this is not just an empty phrase as someone that tries to attract your attention from here with a speech. But somehow, we, me, Karlo, Elsie, and a lot of colleagues from the European Parliament and you, all the mayors, are in the same boat. And our main problem is that when we have to defend ourselves, you are not blocking the streets. You are not spilling milk on the streets. You are not protesting in front of the European Commission. So we need another approach. I mean, the things that farmers do is something that you don't. And I don't know how this happened, but we are in constant survival mode in the cohesion policy for at least 10 years or even more. I think there is a competition. Who will take more from the cohesion policy and transfer it somewhere else? And here, dear friends and colleagues, is the time to act together. I'm not saying that you should block the streets, but there is one major issue that we have to face. Together with the whole team here that is working on the future of the cohesion policy, we ask for 25% more funding. We increase from 228 billion to 307. But you know what is the main problem here? You don't use it enough. When we have to discuss the future and the funding, they're saying that the absorption rate is too low and they don't need that much money because they don't use it. So please act accordingly and use all the funds available. We are fighting here for more technical assistance in order to avoid bureaucracy. It's painful for me when I speak with mayors across Europe who are telling me, I prefer to go to the bank and take the loan and pay it back with an interest instead of dealing with European bureaucracy. And this is painful. And this is the main energy that drives us ahead to avoid this kind of bureaucracy that makes you go to the bank instead of the European funds. Moreover, at the beginning, we saw a proposal that is quite centralized. One minister in one government is sending one plan to one commissioner. The commissioner is approving, and that's it. No, sir, not this time. Together with the team here in the Parliament, with Karlo and Elsie, we are
fighting and proposing a new horizontal principle. So, if the mayors are not part of the plan, if the regional governors are not part of the implementation of the plan and drafting of the plan, there is no plan. So we need you. If the mayors are not part of the whole planning, if the mayors are not part of the creating the aims and the goals of this planning, there is no plan. So there is one lesson that we are not going to learn twice. Every policy that we are voting here in this room, it's a regional policy because you are implementing this policy. So this is the first thing. Mayors should be on board, regions should be on board, and we call it a multi-level governance, or otherwise there is no cohesion policy as such. This is one thing. Another, a safety net. Enough funding when a region in transition, a less developed region goes in region in transition. It's ridiculous to lose money when you develop. You should be encouraged by EU funds. So we're working on this as well. And finally, I believe that members of European Parliament, and especially those who are in Budgetary Committee, Agriculture Committee, Regional Development Committee, are your ambassadors. You have offices in this building, and you should use it. Please, now is the moment to use your contacts in the governments and the ministers and fight for the future of cohesion policy, because nobody else will do it. Either we defend it this time, or next time there will be nothing to defend. Thank you so much. Thank you so much. I think both of you just became honorary members of the European Committee of the Regions, and I don't know what is left for Vasco Cordeiro and Emil Boc to say, but they are our rapporteurs, so I will give you the floor. Thank you so much, Chair. I'll take the risk of adding something. Now, we all know as this issue came to us, and we can have three phases. The first one was when the European Commission presented its proposal of the MFF. That proposal meant the obliteration of the role regions and cities could play. The second phase started when the President of the European Commission sent a letter to the European Parliament stating that maybe we can think about a regional check. Maybe we can have something about the role of regions. And the third phase starts with some of the work, some of the proposals the Committee of the Regions has been put forward. Some of them were already mentioned by the speaker that preceded me, Mr. Novakov. And this phase is very, very important. Why? Because this phase translates into action, into concrete rules, what it seems everybody is saying, that the role of regions and cities must be kept. And in our opinion, me and my esteemed colleague, Mr. Boc, what we try to do is, in what's related with the governance segment, the governance component, we try to put forward concrete proposals to make the role of regions effective, to make them part of the management and of the decision-making process of the next MFF. Now, this is not only, let us be clear, this is not only about cities of regions. This is about what kind of Europe we want. A Europe that starts in Brussels, or a Europe that starts in every village, in every city, in every town of the European Union. Our proposals are, first, to have what we call the multi-level assessment. If a country puts forward a proposal for a national and regional plan, it must demonstrate that the subnational level of government was duly engaged, has a role to play in the management and implementation of that budget. Second, this means nothing. You got it right. This means nothing if you don't have a legal
force behind this. And the legal force is what we call the subsidiarity clause. The right for a region that was put aside in this process to ask for the Commission, the European Commission, to reject that proposal of a program, and the right of the European Commission to say, no, we reject that proposal. Now, ladies and gentlemen, there is also two other issues that I think are very, very important, and I will conclude quickly. The first one is about the need to keep territorial instruments like LEADER, like Interact, duly funded in the next MFF. This is why we propose that 20% goes for this kind of territorial instruments. Because, and I conclude, the territorial approach that the initial proposal of the Commission forgot is what makes cohesion policy a reality. Cohesion policy does not exist only between national governments, between countries. It exists between every territorial community that composes the European Union. Thank you so much. Thank you very much. And I'll give the floor to the co-rapporteur, Emil Bock. 3 minutes. Thank you, dear President. I will start with a fundamental question about the topic of our opinion. Are we preparing Europe for being more united or for its own division? From the very beginning, we have said in this House that the opinion of centralizing European funds after 2027 is wrong. And if we go far enough down that road, it could mean something even worse. A Europe that still exists legally, but no longer holds together politically. But we are here not just to sound alarms. We are here to build. The European Commission has moved. Proposals have improved. Partnership, multi-level governance, regional checks, these words are now on the table. And we welcome them. But words must become guarantees. Mentions must become mechanisms. So, how can we protect the voice, the role, and in the end the money for the local and regional authorities? Few elements from the opinion. First, let's not put farmers against regions in a competition for the same money. Cohesion must not become collateral damage inside national mega plans. If it does, we weaken the very fabric that holds our union together. Second, cohesion policy for all regions, not just the most vulnerable, but transition regions and more developed regions too. Third, save the twin golden principle of cohesion policy, multi-level governance and partnership, as our President already mentioned. These are not bureaucratic formalities. They are the DNA of the European solidarity. They have delivered results for decades. Let us not abandon what works in the name of simplification. The Commission offered us a regional check. Good. We accept it. With one condition. It must mean something. The Recovery and Resilience Facility taught us what a box-ticking exercise looks like. We cannot afford to repeat that lesson in cohesion policy. We propose, as mentioned by President Cordeiro, a subsidiarity clause empowering the European Commission to reject national plans that undermine the subsidiarity principles, because accountability must have teeth, legal teeth. Fourth, every member state, large or small, federal or centralized, should include at least one territorial chapter in their national plans. Colleagues, in the end, this is about more than funding formulas. A market without solidarity is a market without a future. We are not asking for charity for our regions. We are asking for the condition in which every part of Europe can contribute to a shared destiny, to a Europe where everyone should feel like home, when in any part of Europe we have the right and the freedom to stay, as was launched today. A union that does not invest in its cohesion is preparing for its own division. Thank you, President Cordeiro, for your support, to COTES Secretariat, to our experts, Professor Hinza from my side, and last but not least from the European Parliament, Mr. Novakov, Mr. RESSLER, Mr. also Zifri Mureșan, Tavares, and other colleagues who support us so much in the process and who count you in the future. Thank you.
Thank you very much for the co-rapporteurs. And do not count that we do not have trucks. We have garbage trucks on the streets if necessary. So. Yes, but you know we have our last resort, Philippe Claus, Mayor of Brussels. But you know, still I think violence is the refuge of the incompetent. So we are local elected leaders. We have our ways, different ways. Thank you very much for your work. And we move on, and I know the rapporteurs will have to go, or at least one already left. Maria Guardiola, the floor is yours. Muchas gracias, Presidenta. Estimados colegas, los fondos europeos a los que se refiere nuestro dictamen representan la cohesión económica, social y territorial. Son una expresión de solidaridad y una herramienta clave en la inversión de nuestros territorios. En un contexto de cambio acelerado, debemos adaptar la política de cohesión y superar la falsa disyuntiva entre convergencia y competitividad. Son conceptos complementarios. Los resultados son claros. Entre 2014 y 2020, estos fondos movilizaron 250.000 millones de euros, apoyaron a más de 2,5 millones de pymes y contribuyeron a crear más de 370.000 empleos. Ahora bien, también debemos reconocer que es necesario adaptar, modernizar, simplificar y flexibilizar esta política sin perder sus principios: gestión compartida, asociación, subsidiariedad y gobernanza multinivel. Y quiero ser clara, no podemos aceptar recortes que pongan en riesgo su continuidad. Nos preocupa la posible pérdida de especificidad y seguridad jurídica, por lo que defendemos asignaciones presupuestarias específicas y diferenciadas que garanticen estabilidad y previsibilidad. Debemos también integrar los retos económicos, sociales y demográficos, con especial atención a la sostenibilidad, la eficiencia energética y el apoyo a las zonas rurales y en transición industrial. Nuestro enfoque ha de ser territorial, adaptado a la diversidad de Europa, y para ello es clave reforzar la capacidad administrativa, consolidar las estrategias de especialización inteligente y recuperar referencias como los niveles NUTS. Reivindicamos un apoyo suficiente en ámbitos clave como la competitividad, las infraestructuras, la transición justa, el reto demográfico, la digitalización, la conectividad y los servicios de interés general, incluidos los sociales y la vivienda. Este dictamen está alineado con el de los planes de colaboración nacional y regional y, en este sentido, defendemos que estos fondos respalden los objetivos generales y que se mantenga la regla N+2. En relación con Interreg, es imprescindible garantizar un presupuesto específico a partir de 2028 para asegurar la continuidad de los proyectos, así como permitir la cooperación con regiones de Estados no miembros cuando sea pertinente. Debemos, asimismo, garantizar la continuidad de programas como Interreg Europe, Interact, Urbact y ESPON, así como mantener instrumentos eficaces como los pequeños proyectos y las zonas funcionales transfronterizas. Es igualmente necesario aportar mayor claridad normativa, definir mejor los comités de seguimiento y reconocer el papel de las agrupaciones europeas de cooperación territorial. A lo largo de estos meses hemos trabajado para construir una posición compartida y quiero agradecer a las partes interesadas, a los miembros del comité por sus contribuciones, así como al secretariado de la Comisión COTER por su labor de coordinación durante todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much for your work. And now I invite the rapporteur Luca Menessini for the intervention. Sì, grazie Presidente. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo dossier abbiamo capito che eravamo di fronte ad un'impresa pionieristica e che era necessario accendere i riflettori sopra questo documento. Perché questo? Perché di fatto è un documento che può sembrare tecnico ma che invece è profondamente politico, perché è un documento che parla di semplificazione, si passa da 5.000 indicatori a 900 e quindi può essere da dire sì, buono, si diminuisce, si semplifica molto, perché riprende il PNRR e quindi anche un qualcosa che nella narrazione complessiva ha una narrazione
positiva. Ringrazio da questo punto di vista l'esperto, ringrazio il segretariato PS, ringrazio tutta la Commissione Coter e il segretariato Coter per il grande lavoro che è stato fatto da questo punto di vista, quello di mettere attenzione. Sono arrivati 74 emendamenti. Per noi questo è il segno di un risultato, di un'attenzione che è arrivata e che siamo riusciti ad accendere i riflettori. Emendamenti molto anche diversi che toccavano punti di semplificazione, efficacia e giustizia e quindi abbiamo provato ad adattarli anche tramite emendamenti del rapporteur e quindi emendamenti di compromesso. Veniamo su alcuni punti che ci interessano in particolar modo. La prima questione, la difesa di 3 principi non negoziabili, la governance multilivello, la sussidiarietà e il principio di partenariato. Sono questioni cruciali, importanti, fondamentali e anche il fatto che ci sia un diritto di controllo nella definizione degli indicatori da parte della società civile, quindi una partecipazione di società civile e di parti sociali. Il tema dei principi orizzontali, benissimo quelli all'interno del documento, ambiente, clima, norme sociali, parità di genere, ma abbiamo chiesto e chiediamo e vi chiediamo il sostegno da questo punto di vista per un nuovo principio, do no harm to cohesion, non danneggiare la coesione, non far male alla politica di coesione, quindi misurare e prevenire quelle che sono le divergenze ed evitare politiche che indeboliscano la forza dei territori. Facciamo un esempio, il principio di eccellenza, per esempio nel Fondo europeo sulla competitività o nel programma Horizon, non deve essere messo in discussione, ma dobbiamo identificare i territori che non riescono a beneficiare di questi programmi, proprio per andare a misurare l'indice di sviluppo e andare a fare politiche che siano correttive. Poi c'è un carico amministrativo che è eccessivo, la semplificazione è solo per la Commissione e da questo punto di vista è importante che appunto sia riconosciuto un tempo di transizione per poter ben introdurre questi nuovi indicatori sui territori e non intaccare quelle che sono le politiche di sviluppo e la spesa dei fondi europei. E infine, grazie alla Commissione Coter abbiamo fatto uno studio di impatto territoriale condotto dal nostro comitato che conferma che nel settore sociale, ad esempio, l'accompagnamento dei senza tetto potrebbe essere messo a rischio, i casi complessi verrebbero accantonati e quindi questo non va a rafforzare quella che è la credibilità dell'Unione e il benessere delle nostre città. E quindi quello che noi chiediamo in maniera molto semplice è che quando andiamo a portare finanziamenti sui nostri territori, fondi europei sui nostri territori, questi siano desiderati e siano capaci di produrre benessere. Grazie. Grazie. And now I will give the floor to the members. You have to know that there is at least 4 times as much request as time available and a lot of amendments. So everybody should please keep the time frame. I will give the floor right away to Ivan Jagar. Hvala za besedo, gospa predsednica. Govoril bom v slovenščini. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej lep pozdrav gospodu poslancu Novaku. In nas veseli, da smo lahko slišali stališča poročevalcev za uredbo o NRPP, ki verjamem, da so v veliki meri usklajena tudi z našimi stališči, kar je tudi zasluga naših poročevalcev. Rad bi poudaril ključen pomen mestnega poročila Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru za obdobje 28-34. Spodbudno je, da Evropski parlament ponovno potrjuje svojo zavezanost do zaključka pogajanj do konca leta 2026. Naslednji korak je seveda na strani sveta in čeprav se zavedamo izzivov, je bistveno, da se ta časovni okvir spoštuje. Doseganje zadostnega in predvidljivega MFF-a je ključnega pomena za vse vključene. Močno podpiramo predlagano 10% povečanje financiranja, ki je enakomerno porazdeljeno med 3 proračunske razdelke v primerjavi s predlogom komisije iz julija 2025. Zlasti v okviru razdelka 1 je predlog Evropskega parlamenta za povečanje sredstev za sklad NRPP za 12,4% glede na prvotni predlog komisije zelo dobrodošel napredek. Namen Evropskega parlamenta, da razporedi nenamenska sredstva sklada NRPP, bo zagotovilo večjo predvidljivost za upravičenje, kot so regionalne in lokalne oblasti.
To so za nas odbora regij pozitivni premiki in Evropski parlament je v tem primeru naš najtesnejši institucionalni zaveznik. Zato je zdaj nujno, da vsi ukrepimo prizadevanja za vplivanje na nacionalne vlade. In seveda potem tudi pozivam pogajalce Evropskega parlamenta, da med pogajanji ostanejo odločni ter vztrajajo pri svojih stališčih. Imate našo podporo, pa ne samo podporo tukaj v dvorani, ampak podporo vseh regionalnih in lokalno izvoljenih predstavnikov po vsej Evropi. Naša osnova ostaja krepitev kohezijske politike v skladu z njenimi temeljnimi načeli, gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo, ob zagotavljanju zadostnega dolgoročnega financiranja. Vztrajamo, da se vse tri kategorije regij ostanejo upravičene do financiranja. Ključno je sprejeti place-based pristop večnivojskega upravljanja, ki zagotavlja močno vključenost lokalnih in regionalnih oblasti v vseh fazah načrtovanja, izvajanja in vrednotenja. Naša glavna sporočila glede uredbe o skladu NRPP so jasna. Pozivamo k zavezujočim pravnim varovalkam za večnivojsko upravljanje, da bodo regionalne in lokalne oblasti dejansko vključene v programiranje in pripravo načrtov. Prav tako zagovarjamo vezna teritorialna poglavja ter klauzulo subsidiarnosti, ki komisiji omogoča zavrnitev načrtov, ki so preveč centralizirani. Kohezijska politika se mora še naprej posodabljati in podpirati konkurenčnost in velja tudi obratno. Smiselni imeniki cilj morajo odražati odgovornost na vseh ravneh upravljanja ter se osredotočati ne le na finančne rezultate, temveč tudi na kakovostni napredek in konkretne korake pri izvajanju. Spoštovani gospod Novak in tudi poslanci EPP-ja, imate vso našo polno podporo pri krepitvi kohezijske politike EU-ja kot osrednjega stebra naložbe EU, zasidranjem njenih temeljnih načelih, gospodarski, socialni in teritorialni koheziji, partnerstvu ter na kraju temelječem pristopu. Ta načela morajo ostati v središču prihodnjega okvira naložbe EU, zlasti v okviru uredbe o skladu NRPP. In še mogoče za dodatek, za odgovor. Imamo projekte, imamo pripravljene razvojne projekte, vendar je za njihovo implementacijo potrebno bistveno poenostaviti postopke. Tako da vam želim, vam in vsem nam še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in hvala za pozornost. Thank you very much. The floor goes now to Antje Grüter. Dear President, dear members of the European Parliament, dear colleagues, today we do more than just an opinion. We will send a clear message from Europe's regions and cities to those shaping the future of cohesion policy and the common agricultural policy. We are the ones turning EU budgets into action on the ground. Our voice must be heard loud and clear by the two co-legislators. The European Parliament's interim report on the MFF gave us hope. It addressed our concerns about competition between funds under the national and regional partnership plans. By insisting on separate budget lines for each fund, cohesion, CAP, ESF and others, the Parliament took a stand for clarity, efficiency and responsiveness to local needs. So here's our message. Hold on firm to this decision. It is vital for our regions. But we must go further. Emil Boc and Vasco Alves Cordero have put forward strong proposals to guarantee the full involvement of regions in designing and implementing these plans. The proposals are the multi-level governance assessment and the subsidiarity clause. These are not just technical suggestions. These are the foundation for a Europe that works for all its territories, from cities to remote rural areas. To the co-rapporteurs of the European Parliament here today, we urge you to champion those proposals. These are backed by all political groups in the European Committee of the Regions. They are practical, necessary and fair. Let's ensure that the EU's promises of multi-level governance and subsidiarity become reality. Our citizens deserve no less. Thank you for your attention. Thank you very much. The floor goes now to Pascal Smart. Thank you. Just to echo what's been said, if we all agree that the multi-level governance is essential, but if we look to the practice in the RFF, we see that only 5 out of 17 member states really apply it, and then even in an uneven way. So we can talk a lot, but then of course practice is essential. But I would like to raise another point that I think is not
the real topic of today, but it's the essential topic. We all know that the pillars things, it's all defined, it's all more or less decided. Debates are now going on, but the real debate is about the amount of the European budget that will be decided, because that debate will define how much economies we have to make in the agriculture policy, how much they want to cut in the cohesion policy or in the second pillar. So the real debate today that we all have to take to our member states and to our colleagues and national governments is don't go to 1% like a lot of member states want to do. Stay what the European Parliament has asked, 1.38 or something like that, and even more than what the Commission proposed, to 1.26. So the real debate is about the amount, because there's a lot of fighting right now between member states to reduce what the Commission has proposed. And so our message should be much more clear, notwithstanding what we're debating today, is make sure there is enough European money for cohesion funds, agricultural policy, for social policy, for defence, for all the things. Maybe make it much better also in the way that you include projects of competitiveness, defence, in cohesion money being used. It's all possible, but the amount, the money being spent is essential. And that's the fight we all have to take today to our member states. For the rest, I think, NRP, regional thing, I think that were things that will in the end resolve. But the amount point is the essential point for the debate for the coming months. Thank you. Thank you very much, Pascal. Ellen van Schellen. Thank you, Madam President, dear colleagues. I'll continue in Dutch. De laatste keer heb ik tijdens de plenaire vergadering verteld dat in Nederland is er een begin gemaakt met de nationale plannen. De leiding ligt bij het ministerie van Financiën. En ik wil niet deze tijd gebruiken voor de showcase Nederland, maar wel om aan te geven welke voorwaarden er nodig zijn om gemeenten betrokken te houden bij het nationale plan. De minister van Financiën is in de lead. Er zijn verschillende vakministeries betrokken en die vullen elk een eigen hoofdstuk in. Het ministerie van Sociale Zaken die gaat over het hoofdstuk sociaal. Het ministerie van Economische Zaken over de economische invalshoek. Wij zijn akkoord gegaan met deze aanpak en wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Onder 4 strikte voorwaarden. En die voorwaarden zijn ten eerste gemeenten, provincies en waterschappen, water authorities, worden actief betrokken bij de voorbereiding, invulling, uitvoering en monitoring van ieder hoofdstuk. Het tweede, er moet verplicht getoetst worden op de aansluiting bij lokale en regionale behoeften en agenda's. 3, er moet oog zijn voor lokale context en impact met oog voor territoriale verschillen. En 4, de vakministeries geven de dialoog met de Europese Commissie vorm in gezamenlijkheid met mede-overheden. Wij zijn nu in gesprek hoe deze voorwaarden in bindende opdrachtbrieven aan de vakministeries wordt vertaald. En hiermee hopen wij invulling te geven aan het partnerschapsbeginsel in de Nederlandse context. Want het partnerschapsprincipe kan niet vrijblijvend zijn. Het moet leiden tot bindende afspraken. En dat is het moeilijkste deel van deze hele oefening. Dus daarom blijf ik oproepen dat we om zoveel mogelijk afspraken en waarborgen en instructies vanuit Brussel mee te geven aan onze nationale overheden, zodat dat partnerschapsbeginsel ook van die kant verplicht gesteld wordt en dat wij daar ook hulp aan hebben bij het betrekken van onze mede-overheden. De komende maanden worden cruciaal op dit front. Ten slotte wil ik iets anders toevoegen. Binnen de NRPP-verordening is sprake van de EU Facility. Ook dat is een belangrijk fonds, beheerd door de Europese Commissie en biedt de mogelijkheid om in ieder geval place-based en territoriale projecten te financieren met Europese toegevoegde waarde. En ik wil een pleidooi daarvoor houden. Dank u wel. Dank je. Vladislav Ortil.
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Panowie Posłowie, w grupie EKR z zadowoleniem przyjmujemy cel, jakim jest uproszczenie i lepsza koordynacja finansowania europejskiego. Mamy jednak poważne obawy co do propozycji dotyczących krajowych i regionalnych planów partnerstwa. Połączenie polityki spójności i funduszy rolnych w jednej krajowej puli, zwłaszcza przy jednoczesnym zmniejszeniu tych środków, budzi u nas poważne obawy, może osłabić te dwa obszary. Dlatego nasze przesłanie jest jasne. Polityka spójności i wspólna polityka rolna muszą pozostać wyraźnie oddzielone. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której rolnicy, miasta, regiony będą antagonizowani w walce o finansowanie. Drugą kluczową kwestią jest rola regionów. Jeżeli decyzje dotyczące funduszy zostaną nadmiernie przesunięte na poziom europejski i krajowy, istnieje ryzyko, że środki te nie będą odpowiadały oczywistym i rzeczywistym potrzebom samorządów. To regiony najlepiej wiedzą, jakie mamy problemy, jakie mamy priorytety i jak zmaksymalizować wykorzystanie funduszy europejskich dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Dlatego popieramy propozycję współprawozdawców opinii Komitetu Regionów w tej sprawie dotyczącą wyodrębnienia specjalnego budżetu dla polityki spójności, który obejmowałby wszystkie kategorie regionów. Popieramy też również wzmocnienie roli władz regionalnych przez realną ocenę zasady wielopoziomowego zarządzania oraz przez klauzulę pomocniczości, która w dalszym ciągu w Unii Europejskiej obowiązuje. Tylko chroniąc finansowanie w ramach pierwszego działu budżetu i wzmacniając odpowiedzialność regionów możemy zapewnić, że środki europejskie będą wydawane skutecznie, będą odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Europa bliżej obywateli, bliżej mieszkańców nie może być tylko i wyłącznie hasłem. Musi się przez tą politykę spójności też realizować. Jeśli chodzi o cele funduszu, możemy również podkreślić znaczenie obronności i bezpieczeństwa. W toku negocjacji należy zachować odpowiednie finansowanie na kwestie związane z granicami, z bezpieczeństwem. Musimy to wszystko realizować w ramach i odpowiadać na te zagrożenia, którymi nasze regiony się mierzą. Na koniec chcę zwrócić uwagę na wschodnie regiony przygraniczne. Potrzebujemy spójnej definicji dla regionów graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą. Regiony te mierzą się naprawdę z podobnymi wyzwaniami jak inne regiony wschodnie. Musimy zachować spójność z rozwiązaniami przyjętymi dla innych obszarów. To wszystko powinno się spajać w rozporządzeniu Interregu o komunikacie, który dotyczy regionów przygranicznych. Wszystkie te dokumenty powinny jasno definiować, że przygraniczne regiony to regiony graniczące z Rosją, Białorusią, Ukrainą. Komisja Europejska w komunikacie dla wschodnich regionów jasno się wypowiedziała, więc trzeba to tylko zastosować. Dziękuję. Dziękuję. Tadeusz Truskolaski. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Sprawozdawcy, drodzy posłowie do Parlamentu Europejskiego. W imieniu grupy European Alliance chciałbym odnieść się do debaty dotyczącej krajowego i regionalnego planu partnerstwa, jego programów oraz rozporządzenia w sprawie ram efektywności. Na wstępie pragnę podkreślić, że instrumenty takie jak właśnie krajowy i regionalny plan partnerstwa są kluczowe dla spójności Unii Europejskiej. To od nich zależy, czy rozwój gospodarczy i społeczny jest równomierny, czy też pogłębiają się różnice między regionami centralnymi a tymi bardziej oddalonymi. Z punktu widzenia miasta, takiego jak Białystok i całego regionu Podlasia, fundusze europejskie nie są abstrakcją. To realne inwestycje w infrastrukturę, edukację, transformację cyfrową oraz odporność gospodarczą. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę większej elastyczności i uproszczenia wdrażania, które tu już było podnoszone również przez sprawozdawców. Ramy efektywności powinny wspierać skuteczność wydatkowania środków, a nie prowadzić do nadmiernego obciążenia administracyjnego, które ogranicza tempo realizacji projektów. Dla samorządów kluczowa jest równowaga między kontrolą a możliwością sprawnego działania. Białystok i Podlasie to także region przygraniczny, co oznacza szczególne wyzwania. Dlatego apeluję, aby w ramach krajowego i regionalnego planu partnerstwa silniej uwzględniać specyfikę
regionów granicznych oraz ich rolę w budowaniu odporności. Podsumowując, krajowy i regionalny plan partnerstwa powinien być sprawdzianem tego, czy Unia Europejska potrafi działać skutecznie, sprawiedliwie i blisko swoich obywateli. Wymaga to nie tylko ambitnych celów, ale także odwagi w upraszczaniu mechanizmów wdrażania oraz konsekwencji w traktowaniu regionów nie jako biernych beneficjentów, lecz jako współautorów europejskiej polityki spójności. Tylko wtedy solidarność europejska będzie nie deklaracją, lecz praktyką widoczną w każdym regionie. Dziękuję. Dziękuję. Nina Ratilainen. Thank you, President, and dear colleagues. Quite precisely an hour ago, the Committee of the Regions was announced to be awarded by the Karl's Fifth European Prize for ensuring the active participation of territories and citizens in the construction of the European project. Just an hour later, we are once again forced to defend subsidiarity and territorial involvement in the whole European budget. It feels from time to time a little surreal, but here we are, and while we are standing in the line of shared concerns, I want to thank the Parliament for your words and advice today for us and sending a signal. The proposal still risks re-centralisation of decision-making and weakening the place-based investments. For example, the 43% climate and environmental spending targets in the NRPP and competitiveness fund alike is one of the examples of the objectives that will be impossible to achieve without territorial ownership. We, the Greens and Progressives, are in general great friends of binding measures, and for NRPP fund regulation, we need more binding in salts, angle bolts to keep the construction working. Thank you. Kiitos, thank you. Fernando López Miras. Sí, muchas gracias, presidenta. Estimados colegas, enhorabuena a todos por el importante trabajo que están realizando. Si me lo permiten, particularmente a la presidenta Guardiola, a la que conozco bien. Importante trabajo para realizar, para garantizar que las regiones tengamos voz y sobre todo un papel que nos corresponde en los futuros planes de colaboración. Me gustaría lanzar brevemente dos mensajes clave en este aspecto. El primero, la implicación de las regiones no puede quedarse en una mera declaración de principios. Los reglamentos deben garantizar una participación estructurada, efectiva y permanente de las regiones, tanto en la definición de prioridades como en los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. Y, en segundo lugar, la competitividad. Debemos velar por la máxima eficacia de la inversión europea con un enfoque complementario entre los planes y Fondo de Competitividad desde y para todas las regiones de Europa. El impulso de la competitividad europea debe reconocer siempre el valor de los ecosistemas regionales de innovación y prestar una atención específica a las pymes. Muchas gracias. Muchas gracias. Marie-Antoinette Maupetit. Merci Madame la Présidente. Alors nous sommes à l'heure des choix politiques majeurs. Soit nous optons pour une Europe centralisée avec une logique descendante, soit nous optons pour une Union européenne fondée sur la gouvernance multiniveau et la cohésion des territoires. La réponse pour les autorités régionales et locales est très claire. Nous ne sommes pas des exécutants. Nous voulons être des codécideurs dès la conception des PPNR, leur mise en œuvre et ensuite leur évaluation. Je voudrais attirer l'attention sur deux points. Le premier est que les régions n'ont pas toutes les mêmes compétences institutionnelles. Le PPNR doit donc être contraignant pour les États membres pour que ce soit un véritable partenariat avec une clause de subsidiarité. Deuxièmement, nous ne faisons pas face aux mêmes contraintes géographiques, géopolitiques et économiques et sociales. Donc il nous faut plus de flexibilité et une véritable approche territoriale. Il y va de l'efficacité des politiques post-2027 et de l'avenir de l'Union. Merci beaucoup. Jaume Duc. Gràcies, presidenta. Europa es troba en un moment de redefinició i en moments així les decisions que prenem tenen conseqüències concretes per la vida de la gent. Els plans de col·laboració nacionals i regionals no són un instrument tècnic, inclouen una pregunta fonamental. A qui confiem la responsabilitat de transformar els nostres territoris? I la nostra resposta és clara. Els governs que ja legislem, que ja executem, que ja responem davant dels nostres ciutadans, hem de ser al centre del disseny dels programes i no a la perifèria de la implementació.
Una política dissenyada lluny dels territoris difícilment pot transformar-los. Si Europa vol ser creïble quan parla de subsidiarietat, ha de ser-ho també quan distribueix els recursos. Recursos a l'altura de les necessitats dels propers anys, com establert pel Parlament Europeu, 1,28 del PIB de la Unió Europea. Demanem que Europa confiï en les seves regions, no com a gestores, sinó com a sòcies. Moltes gràcies. Muchas gracias. The floor goes now to Herwig Seisser, who is also, as I understand, his last plenary, so I'll give him the floor and wish him all the best of luck. Vielen Dank zuallererst an Herrn Novakov für das Kompliment, Lebensversicherung der Kohäsionspolitik zu sein. Herzlichen Dank. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen, wenn wir über den NRPP-Fonds und den zukünftigen Leistungsrahmen der Jahre 2028 bis 2034 sprechen, reden wir über die Zukunft unserer Regionen. Damit diese Zukunft gelingt, ist ein zentraler Punkt unverzichtbar, nämlich die echte und regionale Mitbestimmung auf Augenhöhe. Wir fordern daher eine verbindliche regionale Einbindung der Regierungsebenen und eine Stärkung des Partnerschaftsprinzips. Das bedeutet, Mitbestimmung darf keine bloße Formsache sein. Wir brauchen eine verbindliche Entscheidungskompetenz bei der Ausarbeitung und Abstimmung der NRP-Pläne. Das Subsidiaritätsprinzip muss hier zum gelebten Standard werden. Die Europäische Kommission ist in der Pflicht sicherzustellen, dass die Länder ihre Interessen substanziell einbringen können. Sollte diese Konsultation nicht ausreichen, muss ein direktes Anrufungsrecht bei der Kommission bestehen. Die Regionen sind es, die Europa zum Bürger bringen. In den Regionen wird Europa spürbar und erfahrbar. Deswegen muss die regionale Mitbestimmung in der Kohäsionspolitik gesichert sein. Dankeschön. Vielen Dank. Roberta Angelilli. Grazie Presidente, siamo d'accordo sul rendere la prossima programmazione europea più flessibile, semplificata, meno burocratica, più legata ai risultati, ma senza sacrificare la politica agricola e la politica di coesione. Il nostro gruppo lo ribadisce con forza. L'accorpamento di diversi programmi in un unico fondo nazionale metterebbe a repentaglio la programmazione a lungo termine per gli enti locali e regionali che fanno affidamento su una programmazione certa. Abbiamo quindi bisogno di una politica agricola forte e allo stesso tempo le regioni devono mantenere un ruolo da protagoniste nel pianificare gli investimenti, perché sono le regioni che rappresentano le esigenze del territorio, dei cittadini, delle imprese e le priorità dello sviluppo. La ricetta è chiara e semplice: mantenere linee di finanziamento separato e una governance multilivello per garantire che gli investimenti europei producano risultati concreti rispettando il principio fondante della sussidiarietà. Grazie. Grazie. We only have time left for 5 more. So I will give the floor, now I already see, Martin van Grootsen, and then 4 more. Yes, thank you very much, dear Chair, dear Mr. Cordero and Boch, and dear members. I would like to express my sincere appreciation for the work that has gone into this opinion. But at the same time, I would like to express my concerns about this conservative and traditional opinion aimed on solely poor regions and agriculture. As local and regional representatives, we have the responsibility to deliver for our citizens now and in the future. And innovation is crucial for the competitiveness of the Union as a whole and must therefore be far more explicitly embedded in the national regional partnership programmes. Being your rapporteur on behalf of the region, Committee of the Region, on both the Draghi and Letta reports, I have seen that Europe's competitiveness depends on translating ambition to concrete regional action.
And the NRPP should therefore move beyond coordination alone and actively drive investment in innovation, scale-up capacity and cross-border ecosystems. Leadership and to ensure that growth is both sustainable and delivers tangible benefits for our citizens. Thank you. Thank you. The floor goes now to Pavel Branda. Thank you very much. I speak to you as chairman of the European cross-border platform that we set up in the Committee of the Regions that is the voice of border regions and the main border associations in Europe. During our last meeting in Gorizia, we identified several topics to the Interreg regulation that were missing. The regulation is quite empty, and for the border regions, it's good to have some certainty how the cooperation will continue. So we proposed several amendments. We consulted the border regions, and through the interregional group on cross-border cooperation, we proposed several amendments, such as small project fund, the compulsory use of simplified cost option for people-to-people projects that are building trust. Also, we have some concerns about the performance regulation because there is a different nature of Interreg compared to the other funding. And we also want to recognize the cross-border functional areas and maybe the use of integrated instruments like cross-border ITIs for these areas to cover their specific needs. So thank you, rapporteur, for the great cooperation that we had through the time, and we hope you will support these amendments tabled. Thank you. Very much. The floor goes now to Magali Altunian. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Le choix budgétaire que nous allons faire pour 2028-2034 est décisif car il engage concrètement l'avenir de nos territoires. Nous l'avons tous dit cet après-midi. La proposition de la Commission européenne met fin aux enveloppes dédiées du FEDER, du FSE, piliers de nos politiques communes, pour les soumettre à une logique de dépendance des arbitrages nationaux. Autrement dit, moins de garanties, plus d'incertitudes. Dans ce contexte, le Parlement européen doit défendre des financements à la hauteur des enjeux pour soutenir l'innovation, l'emploi, le numérique, accélérer la transition écologique et répondre réellement aux besoins de nos territoires. Nous devons aussi préserver un cadre lisible, accessible pour les porteurs de projets qui devront évoluer dans une architecture européenne de plus en plus centralisée. Enfin, n'oublions pas la jeunesse. Le FEDER doit rester un levier d'opportunité, d'avenir et d'émancipation pour les jeunes générations à l'approche d'échéances électorales nationales majeures. La confiance dans le projet européen dépend aussi de notre capacité à défendre la politique de cohésion. Je vous remercie. Merci beaucoup. The floor goes now to Nadia Pelefik. Excusez-moi. Merci Madame la Présidente. Je crois que l'importance du débat qui est posé aujourd'hui, malgré les apparences techniques, par exemple, du rapport commis par Luca Menessini, est un débat très politique. Il s'agit tout simplement de savoir si on veut avoir des progressions inégales d'un territoire à l'autre. Et il est temps de dire que, au-delà des promesses, au-delà des discours, il faut des actes et des règlements qui permettent de s'assurer qu'à chaque fois que nous avançons sur une proposition commune, nous n'acceptions pas le fait que des territoires restent plus loin que d'autres parce qu'ils n'ont pas la même capacité à mobiliser financièrement les ressources qui leur permettent de répondre parfois à des demandes complexes exercées par la Commission. C'est un principe que le Comité européen des régions doit poser et je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le soutien, notamment au rapport de mon collègue Luca Menessini, est important. C'est un acte de foi dans l'Union européenne que nous commettons ensemble si nous assurons l'égalité pour tous. Merci beaucoup. And the last one is Richard Vereš. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Podporuji cíl navrhovaného rámce, tedy větší důraz na výsledky, transparentnost a efektivnější využívání evropských prostředků. Zároveň ale musíme zajistit, aby nový systém neoslaboval územní soudržnost, princip partnerství a roli regionů a měst. Sám pocházím z regionu procházejícího hlubokou transformací. Integrované projekty v území nejsou izolované investice, jsou to dlouhodobé a komplexní procesy propojující infrastrukturu, inovace, sociální oblast i klimatickou odolnost. Přesto bývají hodnoceny pomocí krátkodobých a fragmentovaných indikátorů, které jejich skutečný dopad neumějí zachytit.
Právě proto vítám návrhy na silnější zapojení místních a regionálních orgánů, na zavedení zásady nepoškozovat soudržnost a také na větší flexibilitu při nastavování ukazatelů pro regionální a územní kapitoly. Zkušenosti s národními plány obnovy nám ukázaly, že reformy a komplexní projekty potřebují realistický časový rámec a méně administrativní zátěže, nikoli další komplikace. Pokud chceme skutečně podporovat transformaci a inovace v evropských regionech, musíme měřit nejen rychlost čerpání, ale především reálný dopad na území a kvalitu života občanů. Děkuji. I'm closing the debate and giving back the floor to Andrey Novakov for a short reaction. Thank you very much for staying with us for the debate. This is one of the best. It's my fault. This is one of the best investments of time I've done recently. To listen to you and actually give me hope that the things are not over. Until we have soldiers like you, those who are the showcase of the cohesion policy and thinking, working, further developing, providing ideas, I believe that we are on the right track. And I'd like to thank you because I believe Committee of the Regions is an institution that is underestimated here. But you play a huge role for me. You are not only our eyes and ears in the regions, you are our hands. From this position here, the world looks one way. We vote billions here, billions there, everything is perfect. But when I talk to you, the things are looking quite differently. You know the problems of people, you know how to solve them best. We are doomed without you. So I believe the European Parliament, especially the Committee of Regional Development and COR, Committee of the Regions, it's one thing. We're just working on two different fronts, and I think we should continue. I would like to congratulate you for the work you do, and I'm happy to be part of this team. Thank you. Thank you very much for your words, and we continue working together. Thank you very much. We will move now to the vote. So please, everyone, prepare with your voting guidelines and with your voting machines. We will start with voting on opinion on the NRPP funds by Vasco Cordeiro and Emil Book. So if everyone's ready, we will start to vote. Amendment number 1. Rapporteur is in favor. Who's in favor? Amendment number 1. Who's against? Let's do an electronic vote just to see how many we are. Okay, amendment number 1. Electronic vote. It's clear. We can stop the vote. It's adopted. Rapporteur amendment 2R. If adopted, amendment 2 falls. Who is in favor? Against? It's adopted. Amendment 2 fell. Amendment 3. Rapporteurs are in favor. Who's in favor? Against? It's adopted. Amendment 4. Rapporteur in favor. Who's in favor? Against? Adopted. Amendment 5. Rapporteurs are in favor. Who's in favor? Against? Adopted. A rapporteur's amendment 6R. If adopted, amendment 6 falls. Who's in favor? Against? Adopted. I propose a block vote. Amendments 7, 8, 9, 10, 11, and 12. It's okay for everyone. Yes, rapporteurs are in favor. Who's in favor? Against? They are adopted. So it's rapporteurs amendment
13R. If adopted, Amendment 13 falls. Who's in favor? Against? Adopted. Rapporteur Amendment 14R. If adopted, Amendment 14 falls. Who's in favor? Against? Adopted. I propose a block vote on Amendment 15, 16, 17, and 18. It's okay? Rapporteurs are in favor. Who's in favor? Against? All of them adopted. Amendment 19. Rapporteurs are against. Who's in favor? Against? Rejected. Amendment 20. Rapporteurs are against. Who's in favor? Against? Rejected. Amendment 21. Rapporteurs are against. In favor? Against? Rejected. I propose a block vote. Amendment 22, 23, 24. Is it okay? Yes. Who's in favor? Against? Adopted. I propose a block vote 25, 26, 27, 28, 29. No objection? Okay. Rapporteurs are in favor. Who's in favor? Against? Adopted. Amendment 30. Rapporteurs are against. Who's in favor? Who's against? Rejected. I propose a block vote. Amendments 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, and 38. Is it okay? Yes. Rapporteurs are in favor. Who's in favor? Against? Adopted. Rapporteurs Amendment 39R. If adopted, Amendment 39 falls. Who's in favor? Against? Adopted. And we arrive to the final vote, yes? So we will vote on the opinion as a whole. Who is in favor? Against? Abstentions? I didn't see anyone. No? Great. This opinion has been adopted unanimously. Congratulations to the rapporteur. Great job. Great job for the preparation also on the voting. Thank you very much, because this was swifter this way.